ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕੋਨਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ Here, for example, in first 2 year tuition fees, these are different here. So for South Korea it's 5600. ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਿਆ। But you know, it's a very, let's say, satisfactory reviews. ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਮਾਈਕੋਨਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕੋਨਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਚਲਰ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਕੋਰਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਮੈਂ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। So it's compulsory mobility, so that's why it's going to be Korean dollars. When he was studied here, for example, in first 2 year, then he has to shift to Korean university. Yeah, it's a must. Then If student complete their degree in that university, then she can shift in South Korea yes, for the third year. for third year. Completing in another university of South Korea. ये 2 साल complete कर लेंगे student ने। And there is one course, one degree program. Yeah, it's double degree program. Double degree program. अच्छा double degree program। Two universities, 2 diplomas at the same time. Because it shares, like, let's say, similar subjects which cover each. So there will be any some subjects like Korean course, उस degree course Korean course से related subject होंगे। English. सारे English होंगे। Same degree program. It's going to be done, yeah, completely in English. And what is the tuition fees? Tuition fees, these are different here. In Lithuania, it's going to be 4,108 euros per year. Yes. So multiply it by 2. And in South Korea, it is 5,600. And okay, so for South Korea it's 5600 Yeah. dollar, US dollar. Yeah, for now, yeah. It's Okay. supposed to be that. Okay, so next I want to ask that, like in India, some students have completed their study in English medium, like they have medium of instruction. So is it acceptable for all studies? Yeah, we do accept it. We accept an IELTS, of course, TOEFL, Yes. Duolingo, PTE, language cert, whatever the official examinations there are. But as well, we can accept on the certificate stated that the studies were held in English completely. Okay. And in that case, we are not going to request for additional document, but we are remaining the right to additionally do and run our English language test online. Okay. The test is like very simple. It is like free of charge if we are choosing our option, and it could be done even with those certificates. If It's the like student has 40 minutes. last study in other language, not in English, then he can also do that exam. Yeah, there is an option in our application that I would like to take the university test. Okay. So मतलब नहीं जी, सब तो पहले जे किसी को IELTS नहीं हैगी कि वो अप्लाई कर सकता है। हाँ जी, with MOI and नहीं, अगर नहीं। MOI भी नहीं है कि पंजाबी मीडियम में फिर यूनिवर्सिटी का अपना एग्जाम है। भी पहला सवाल तो ये होगा भी जे किसी को IELTS नहीं है कि PT नहीं हैगी, ही कैन अप्लाई विदाउट IELTS। Yes. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। हाँ जी, ਐਗਜ਼ਾਮ university ਦੇਣਾ exam। ਪਊਗਾ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਆਊਗੀ 100 ਯੂਰੋ। हाँ जी। ਤੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਵੀ 60% ਮੰਗਦੇ ਐਟ ਲੀਸਟ। हाँ, it's last qualification marks. It's Yeah, minimum 60%. इफ सम स्टूडेंट है 58 59 Then we will consider depending on the competition to the program, depending on the quality of motivational interview and at least 60 is required minimum 60 is minimum required. 60% ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਤੇ there is any age criteria like Each bachelor or master? No, we do not apply any age restrictions. However, if there is like more than 3 years of gap after high school, like a gap, then in that case we still do not restrict it. They can apply, but we will But if more than additionally, we will additionally ask to pass in English and mathematics. okay. So it's going to be like entry examination for them. It's included in the application fee, but they will need to pass it. ਕਿ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। हाँ जी। ਤੇ if student have gap then they show any experience like he worked in any company? Yes, if they're showing the work experience. So usually the experience we have when they are applying for masters. So for masters we never request for let's say this study gap requirement is not applied for the ones who are applying for masters. For ones who are applying for bachelors only, whatever we have done previously, it is not, let's say, very clear, let's say, so if we have written their motivational letter in with ChatGPT, or if they see that the grades are low in math, etc., we are going to additionally request to pass it.
In some cases, even now, when the candidate is applying, an example, for psychology, for those informatics related programs where math is going to be required, in that case, if we see that, let's say, in grade 10, the math was quite low, in that case, we additionally might ask to pass mathematics, or let's say, it depends. ਨਹੀਂ ਬੈਚਲਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹਦਾ ਗੈਪ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫਿਰ नहीं ਵੀ कर सकते ਕਰ ਸਕਦੇ नो ਜਿਵੇਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਪ 3 ਅਪ साल के बाद नहीं ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈਟਰ ਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ for masters ਮਾਸਟਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ yes ਤੇ For masters, usually it is not the case of English language test, but yeah, because it's usually just the bachelors which matters and the grades. Here it's more or less to the ones who are applying for bachelor, still graduates of the high school. ਤੇ ਬੈਚਲਰ ਮਾਸਟਰ ਵਾਲਾ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਆਵਰਸ ਫॉर ਬੈਚਲਰ ਔਰ ਮਾਸਟਰ bachelor and master student working hours with the study. Sorry? If the student want to do the work with his study, so how many hours he can do with study? He can work, I believe, full time Okay. after arriving, and since now the Lithuanian students are arriving not with visas but with temporary residence permit right away, he can start working in full time. Okay. After arrival. There are Okay, no full time. additional, let's say, documents. It's also for bachelors. Yeah. ਨਹੀਂ ਬੈਚਲਰ ਤੇ ਮਾਸਟਰ Both दोनों नहीं bachelor दोनों नहीं full time work कर सकते ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਮ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਟੀਆਰਸੀ ਕਾਰਡ ਬਣਦਾ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਤੇ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੋਟ ਲਿਵ ਇਨ ਲਿਥੁਆਨੀਆ For ਦੇ example, ਸ਼ਿਫਟ ਇਨ some- ਸਪੇਨ ਔਰ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀ If some students are coming, means that they are not German, for example, because it is happening with the Indian student. I want to suggest that if they have the 2-year TRC card, so then ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ shift ਅਸੀਂ to the Spain or any other country. ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਭੱਜਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਰੋਕ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੇ ਆ ਜੋ ਵੀ So what is the reason behind and how we can stop those students? ਵੀ ਕਈਆਂ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੋਟਿਵ ਟੂ Because ਐਂਟਰ we are ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ always trying that only German student can contact to us. So, but sometimes it's happening also with us that when they are coming to the universities, they are not attending the university and they are shifted to the other countries. Well, that's happening as Yes. here as well. This is just like a business risk. You will never know. Yes. You're supposed to, like, just like we are doing the pre-selection, my Yes. advice and for you would be as well to pre-select your Yes. candidates too, to check that and so on. But it's never going to be 100% because sometimes very clear, let's say, smart people Yes. who are seen to be very motivated and they know why they're applying and etc. They might, let's say, flee due Yes. to various reasons. For some, maybe they got a friend, let's say, went for Erasmus exchange and really liked Yes. the university. It's not going to be as that. That is why when we are working with our partners, let's say, agents, we are not requesting, let's say, for you to check that the student will be all the time here, at least Yes. to attend the class and to arrive for the studies. Yes. Okay. ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਆ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਬੈਚਲਰ ਲਈ 3100. ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ 3100 euro पे आप 3100 ਯੂਰੋ ਬੈਚਲਰ ਲਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਲਈ मास्टर्स लिए भी सेम ही है 4100 तो लेके 5000 रुपये है यूरो सिंपल फीस है. ਤੇ ਬਸ ਮੇਨ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ Okay, so I think all questions has been covered which we want to ask here. So we will try that we will get the German student here and will apply to university. If we will put the reference Some for bachelor, some for masters. So far I'm giving you as that, since most likely you will report for the next season board. That's just for you. Thank you so much. As well, when we have agreement to sign. Newest, let's say, corpus, the newest building. Okay. And let's see, this is the place which we call Rotonda Hall. And actually, if you come to one point, you can hear the very nice echo, right? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਮਾਈਕੋਲਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਥਵਾਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਬੈਚਲਰ ਦੇ ਕੋਰਸ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਕੋਰਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਮ, ਯੂ ਗਿਵ ਮੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਟੂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਦੈਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਗਿਵ some Indian students who are eligible and thank you so much for giving me permission
to show your university. Thank you. And ਸਾਰੇ ਬੈਚਲਰ ਦੇ ਕੋਰਸ, ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਕੋਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਜਾਂ ਸਟਰਕਚਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ। Basketball, Lithuania like basketball, very nice. ਇਹ ਅਸੀਂ ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਮਾਈਕੋਨਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕੋਰਸਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੱਸੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਕਿੱਡਾ ਤਗੜਾ ਪਲੇਗਰਾਊਂਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ paintings. Seminar room. Yeah. Okay. So like the standard ones, but you know, it's a very, let's say, flexible for the student needs, so we can, push the tables together, so we can work in the groups. Okay. There, with students, you can do the discussion, or with staff also. So with everyone, like basically here the students are working, but of course, because there is sometimes a need for the online consultation or classes, so we have all the equipment here. Okay. And here, so it means that we can Projector. ongoing, like projectors, we have ongoing whatever it is needed. Yes. Yeah, because we sometimes do have, let's say, some online classes specifically for the ones who are late regarding the visa requirements and immigration. Yeah. Yes. Emotions. Then to the second floor here, where I can show you as well, like the biggest there is a playground. physics or anything. Please come to this. Yes. Well, we have experience, and of course, the majority of Indian citizens are going to digital because we have, let's say, very good experience. Very. According to Lithuania. Biblioteca. Okay. Student can keep the luggage. Here. There's painting. So the library has as well. This is the library. These are classes room. This is kind of slash chosen. Also. Books. And as well handcrafted. Indian book, Japanese book, and Chinese book, Yes. and Korean books. All books there. French ones. Polish one. Polish one. Wrocław University. All country universities. From the visits. Oh, it's very spicy. Yes. Any sweet? Any It's sweets? rich. Yes. It's very rich. That is nice. But Yes. it's spicy. Oh. Oh.
Actually, but we are not. But no, we are not. Seba is my putting university asked from like some Indian sweets, so we specially bring. that. Yes. So next this time time- we they invited us for the business meeting, so we bring the some sweets for them. Yes. And also Indian tea. Yes. Lucky them. Lucky them. So is it like not too much to see, but from the outside you can spot the glass library, right? This is a silent place. Okay, what's the difference between this and that library? So they have been in the booking department. Okay. So it means that they are taking the books. Okay. Here it is a silent place where people just come sit with computers and work. Okay. So I have some expositions here. Some just Arts. These are art students. No, this is just simple collection by university. Okay. take the elevator. By the way, the university is there. And elevators for that. Okay. Elevators. Yeah, that What is? for the what's for For the those students who can't. Okay. With disability. Yes. This is elevator. Yes. Okay. Taking to the second, let's say to the other corpus, Okay. which we can go like a few steps there, but I'm not going to, let's say, maybe go further because the classes maybe are Okay. related, and the ones which will look very, very similar to the ones we have seen. Yeah, so. ਸੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੀ ਹੈ ਸੋ No, then you ਦੈਨ as well there is in English here. Finish and pay. You want a paper receipt? No. It there. And then you Credit supposed card. to pay with the card. Yes. ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਸ਼ਾਪਿੰਗ Thank you. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ It's nice. It's nice. So it's very, very, let's say, it received very, let's say, satisfactory reviews, let's say, positive. But me and my colleagues are as well are going here for some good things. We know that it's you see some furniture, Yes. and like generally, if you would be going, you could go further in the back, and then it would be like a further corpus for clothing. With the classes, more specific classes. So it's Romeris University. And downstairs as well, where we are going, it's another sports hall, which I was mentioning. Yeah, and I think we can go back, and then there are two auditoriums left. And there are there is some equipment to do some sports. Okay. Bricks.
semesters where you Propose come here and visiting and stay. Now it is used more to the events, or the gatherings of the delegates from our universities. For gathering of the professors. It used to be historical, but now it is mainly used for the Okay. meetings with their partners, I don't know, representing, let's say, some events and so on and so on. Okay. Guests. In future time we will be partnered, then also we will come and discuss. Yeah, and as well, you can find here some things as that, as some, let's say, symbolic This is gifts. yes. Okay. Symbolic This is gifts. for I think university ਸਿੰਬਲ symbols, university certificates and trophies. Winning trophies. Yeah, but that is like, and from Lithuanian ones, and from institutions, and from the foreign ones too. It is not full as that. Let's say this one is from Kazakhstan. Okay. Sorry, this one is from Kazakhstan. Yeah, this one is the old one, which represented that university has a right to. It's called after. Okay, so this is last piece. This one is like it's open or something. I'll check it out. ਵਾਓ ਕਰਮਨ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ Yeah. Those booths are like originally made for the audiovisual PlayStation. So not like directly for the ones who are partners. Usually the items, translations we provide. I can see that some guys are ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਮਾਈਕੋਨਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਮਾਈਕੋਨਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਬੈਚਲਰ ਕੋਰਸ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਕੋਰਸ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਮੈਂ ਲਿਸਟ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 3000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5000 ਯੂਰੋ ਤੱਕ ਆਊਗੀ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਕੋਰਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੈਚਲਰ ਦੇ ਕੋਰਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਐਂਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਯੂਰੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੈਨ 50 ਯੂਰੋ ਇਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੈ ਸਰਨੇਮ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਏਜੰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਤਵਾਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਡੀਲ ਕਰੇ ਸੋ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਸੋ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟੋਰੀਅਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਖਾਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਘੁਮਾਓ ਇਹਨੂੰ ਵਾਈਡ ਐਂਗਲ ਤੇ ਕਰ ਲਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਾਈਡ ਐਂਗਲ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਟੋਰੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਸੋ ਮਾਈਕੋਨਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਰਸ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਲਪ ਮਿਲੂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਂਗਾ ਸੋ ਲਤਵਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਥੈਂਕ ਯੂ Yeah, so all of our faculties actually. So this one is Human and Society Study faculty. It's going to be psychology, languages, and etc. More of the social, public governance university. So it's going to be more or less some management courses and management and cybersecurity, logistics. Public relations and etc. This is going to be a law school. So it's going to be, of course, basically law, but in various fields. We as well have, I didn't mention, joint degree programs too. Yes. And masters, so with French universities, with Bordeaux and with Savoy. So it's a There good is this also same that student has to complete that last year in France. So yeah, one of the programs with Savoy Mont Blanc, yes, it is like compulsory mobility, but the second one with Bordeaux University is like depending, and only usually the best students are going there. And it depends on the rates too, and so on and so on. Okay. So, sorry. And this one is newly added, let's say, to the university structure. It used to be a college in Marijampolė, in the another city of Lithuania, and now it has joined as another faculty.
that used to be offering like college studies. So not university degree, but now we're going to renew the programs, and these are going to be accredited as well as university. ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਖੋ। MRU ਮਾਈਕੋਨਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਚਲਰ ਮਾਸਟਰ ਕੋਰਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੈਚਲਰ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ 3000 ਯੂਰੋ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ 5000 ਯੂਰੋ ਤੱਕ ਮਾਸਟਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਜੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਵਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। ਵਿਲਨਸ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਸਰਨੇਮ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਨੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਰਨੇਮ ਲਵਾ ਲਓ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵਿਦਆਊਟ ਆਈਲੈਟ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਅਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਆਹ ਕੰਟਰੀ ਸੋਹਣੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਫਵਾਹਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਆਪ ਇੱਥੇ ਉਹ ਉਧਰ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਚਲੋ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਕੰਟਰੀ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਕਿ ਮਾਈਕੋਨਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਸ ਬਾਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਬਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ।